Hello and welcome to English News Bulletin of Hallabol. This is Rashmi here with you. Before moving to the details, at first let us have a look at the day's headlines. Indian National Congress on the eve of National Pollution Control Day 2020 urged the central and state governments to renew the resolve to curb pollution in India. Classes of high secondary and high schools across the state to resume on 7th of December, said Education Minister Ratul Nalnath. Dead body of former student leader TSU Girendra Tripura found near Manu Bazar police station. Police of Shabrum police station arrested two prime accused related to the incident of rape of housewife in Shabrum. Moving to the news in details, IPFT demanded early election to ADC. Term delay in holding the polls as infringement of fundamental rights. Also demanded the government to immediately arrest the culprits related to the murder of Bishwajit Debarma and provide compensation to his family. The Indigenous People's Front of Tripura IPFT, partner in the state's coalition government, has deplored the postponement of the ADC elections twice by the government of Tripura and described it as an infringement on fundamental rights of the citizens of ADC. In a memorandum submitted to the Chief Minister Biplab Kumar Deb through the District Magistrate Unakoti, the 6 leaders of the IPFT's Unakoti District Committee, including Jai Kishan Debarma, said that the ADC election needed to be held latest by 18th of May this year, but the polls were postponed. But now the election supposed to be held on 18th of November have again been postponed. This is deprivation of the fundamental rights of the citizens of ADC, said IPFT. It also referred to the smooth elections held in Bihar, Bodoland Territorial Council election in Assam, Hyderabad Municipal Corporation election, District Panchayat Development Committee's election in Kashmir amid the COVID pandemic. Apart from this, the memorandum submitted by IPFT to the Chief Minister demanded payment of compensation of rupees 25 lakhs to the family of slain fireman Bishwajit Debarma and a government job to the next kin in his family. The party also demanded immediate arrest of the culprits involved in the murder of Bishwajit Debarma. Bureau Report, Hallabol. Around 50 families living in school from past long 15 days, followed by death or injuries of their family members in Panishagar violence, broke down in tears, questioned the government on permanent solution. BJP Panishagar MLA Binay Bhushan Das along with other leaders went to meet the families of those injured and killed in the police firing while blocking the road in Panishagar. The families of the injured and killed broke down in tears when they saw the MLA. On the other hand, on the second day of shutdown, 50 families left their homes in Dojda Lakshmipur village and took shelter in Dojda school. They have been residing in the school since 15 days and the Joint Movement Committee has been taking care of them. When the MLA went to meet them in the school hugging the MLA, the families broke down in tears, questioned of how many times they have to leave their homes and take shelter in schools. The families demanded the MLA so that the state government should arrange a permanent camp for them. Although after 10th of December, 5 camps were supposed to be given and for that land was also seen by the administration. But in reality, nothing has happened yet in this regard. They said that if this time the government doesn't provide any camp, they will choose to stay in the school itself. People living in the school are facing extreme hardships. Moreover, there are small children who are compelled to bear the chilly winter. Well, it's time to see what steps the administration takes in this regard and in what time. Bureau Report, Hallabol.
On the eve of National Pollution Control Day 2020, the Indian National Congress urged the central and state governments to renew the resolve to curb pollution in India. December 2 is observed as National Pollution Control Day every year. The environmental pollution directly and indirectly affects the quality of life more than one can imagine. These days, pollution prevention is a major global concern because everyone on the earth is entitled to clean air to breathe, water to drink and to enjoy public lands. Thus, to spread awareness on managing and controlling industrial disasters and to prevent the pollution produced by industrial processes or human negligence, every year National Pollution Day is observed. The day is observed in the memory of those who have lost their lives in the Bhopal gas tragedy on the night of 2nd and 3rd December in the year 1984. On this day, the Indian National Congress in its social media post urged the state and central governments to act in the best interest of the people and to renew the resolve to curb pollution. The Indian National Congress further cautioned that poisonous air, poisonous water, poisonous environment, is this what we want to give our children to inherit? Therefore, the Congress urged the BJP government to take firm steps against pollution and resolve to curb pollution in order to make a pollution-free India. Bureau Report, Hallabol. Classes of higher secondary and high schools across the state to resume on 7th of December. The decision has been taken after the green signal from the Health Department, mainly keeping in mind the upcoming board exams of the class 10th and 12th students, said Education Minister Rotul Nallat. After 9 long months, schools and colleges are finally going to resume in Tripura. The students of class 10 and 12 will resume their classes in the schools. However, the decision in case of primary schools is yet to be taken after the meeting of High Power Committee. Wednesday, similar statement has been given by Education Minister Rotul Nallat. Talking to the reporters, Education Minister Rotul Nallat said, আগামী 7 ডিসেম্বর থেকে সারা রাজ্যের সবগুলি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এবং হাই স্কুল, বিশেষ করে ক্লাস 12 এবং ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 এই স্কুলগুলি, এই ক্লাসগুলি যেসব স্কুলে আছে, ক্লাস 10 ক্লাস এবং ক্লাস 12 ক্লাস যেসব বিদ্যালয়ে রাজ্যে রয়েছে, সেই বিদ্যালয়গুলি আমরা রাজ্য সরকারকে খুলতে যাচ্ছি এবং গত 26 নভেম্বর হাই পাওয়ার কমিটি, যে কমিটিতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা রয়েছে, he said on 26th of November, along with eminent personalities of the Education Department, the High Power Committee conducted a meeting wherein it has been decided that from 7th of December, all the higher secondary and high schools of Tripura are going to open majorly for the class 10th and 12th students. Although it was decided earlier that from 1st of December the classes would resume in the state, but as the Health Department did not give green signal, the classes did not resume then. But now, as the Health Department directed the Education Department to resume the classes, therefore from 7th of December the classes will start. Education Minister Rotul Nallat added that the administration and he himself will look into the fact that hygiene and COVID protocols are maintained in the schools and colleges. Bureau Report, Hallabol. The dead body of former student leader TSU Girendra Tripura found at a culvert under Manu Bazar police station. Reason of death yet unknown. সাবরুম মহকুমার মনুবাজার থানার অধীনে কালাঠেপা এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত মহিষ সর্দার পাড়াতে টিএসইউ প্রাক্তন ছাত্রনেতা গিরেন্দ্র ত্রিপুরা মৃতদেহ একটি কালভার্টের ওপরে দেখতে পাওয়া যায়। ভোরবেলা দেখতে পায় এলাকার জনগণ। পরিকল্পিত খুন না অন্য কোনো রহস্য, এই নিয়ে ওই এলাকার অটো চালক মানিকধন ত্রিপুরাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ নিয়ে যায়। পুলিশ চিরঞ্জিত ত্রিপুরা নামে আরও একজনকে খোঁজাখুঁজি করছে, তবে এখনও পর্যন্ত তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে মৃতদেহ শরীরে গলায় এবং পিঠে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল সন্ধ্যায় মৃত বীরেন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ি থেকে অটোচালক মানিকধন ত্রিপুরা শুকর বিক্রি করবে বলে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। এরপর রাত আনুমানিক 1:30 নাগাদ বাড়ির পাশে একটি কালভার্টের ওপরে রেখে চলে যায়। পরবর্তী সময় রাত্রিবেলা পাশের বাড়ির একজন লোক চিৎকার শুনতে পেয়ে নিজ বাড়ি থেকে একটি কম্বল ও বালিশ দিয়ে দেয় মৃত গিরেন্দ্র ত্রিপুরাকে। ওই প্রত্যক্ষদর্শী মৃত গিরেন্দ্র ত্রিপুরাকে বাড়িতে যাওয়ার জন্য বলে, কিন্তু মৃত গিরেন্দ্র ত্রিপুরার শারীরিক অবস্থা খারাপ থাকায় সে বাড়িতে পৌঁছতে পারছিল না। রাত্রি বেশ হওয়ার কারণে প্রত্যক্ষদর্শী চিৎকার করলেও এলাকার কোনো লোকজন বেরিয়ে না আসায় রাতে সেখানে থাকে মৃত গিরেন্দ্র ত্রিপুরা। মৃত গিরেন্দ্র ত্রিপুরার ভাই নীরেন্দ্র ত্রিপুরা জানায় যে তাকে চিরঞ্জিত ত্রিপুরা ফোন করে জানায় যে তার ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু নীরেন্দ্র ত্রিপুরা তার কাছে জানতে চাইলে যে তার ভাইয়ের কিভাবে মৃত্যু হয়েছে সে তখন মোবাইলের সুইচ অফ করে দেয়। এই ব্যাপারে নীরেন্দ্র ত্রিপুরা জানায় যে তার ভাইকে খুন করা হয়েছে এবং গলা এবং পিঠে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। কি আছে অটো মালিক অটো ড্রাইভার ফোন খাইবো ও বিনিকতই না ও নিনি দাদা নগো সুইকা দে আর নিনি দাদা সুস্থ দে অন করে সে কক সালাই অরতে অসমত দিলে বলা ফেসা 자 허라나 하고 또 হর আর মহা কক সাসাইয়া ননিবা ননি ব্রব ননি দারুণা তোমাবো তিনি তো তোমার ধারণা হন্তাই গত অ্যাক্সিডেন্ট বংশা খনি খাও অটো নিব সরনি গাড়ি ভাই অ্যাক্সিডেন্ট গত চিরঞ্জিনী গাড়ি হনি খাও। এই ঘটনার খবর পেয়ে আজ সকালে মনুবাজার থানার ওসি, সাবরুমের এসডিপিও এবং ফরেনসিক টিম ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। এখন দেখার বিষয় খুন না অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, হাল্লাবোল। Beti Bachao Beti Padhao slogan turned cruel for the daughters of Tripura. Rape victim girl devoid of justice from 3 months. BJP MLA Mimi Majumdar alleged of supporting the rapist. Criminalization of Tripura politics continues to affect the law and order, neutral action of police and thus directly hampering the justice procedures. Prime Minister Narendra Modi's Beti Bachao Beti Padhao slogan turned a cruel joke for the daughters of Tripura, which can be proved to the common people while telecasting the video message of a rape victim where she is seen crying for justice and action against the rapists, as police failed to take any action even after lodging complaints 3 months back. আমি গত 3-4 মাস আগে একটা রেপ কেস দিছিলাম আমতলী থানার মধ্যে। মহিলা কমিশনারও দিছিলাম, কাশিম দিয়া, বাবার নাম আব্দুর রহিম দিয়া। এই ব্যাপারে একটা রেপ কেস দিছিলাম। অন পর্যন্ত রেপ কেসের কোনো খোঁজখবর নাই। আর আমতলী থানার তারা আমারে দৌড়াইছে, আজকে না কালকে নিয়ে এফআইআর কপি, সোমবারে নিয়ে মঙ্গলবারে নিয়ে শুক্রবারে নিয়ে ওসি নাই এসে কই এসে আমার দৌড়াইছে। আমার এফআইআর কপি আমার দিছে না, তারা আমার কেসটা রাখছে না। তো তারা মজুমদারের বলে মানা আছে, মজুমদারের লগে থাকে কাশিম ভুইয়া, তাই আবার খুব ভালো ফ্রেন্ড। সবসময় আপনারা দেখবেন মজুমদারের সাথে দেখা যায় কাশিম ভুইয়ারে। তো এর মতো দুশ্চরিত্র একটা লম্পট ছেলের লোকে মজুমদারে কিভাবে মিশে, তাই নিয়ে একটা মহিলা জাতের কলঙ্ক, মহিলা জাতের কলঙ্ক, তাই নিয়ে কি করে আমি তুমি থানার মধ্যে না করে যে তার ব্যাপারে কোনো এফআইআর না রাখতো, আমার এফআইআর কপি না দিত। এতটা মাস ধরে আমি ঘুরছি, আমার উপর যা যা নির্যাতন হয়েছে জানি আমারে। আমি এই নির্যাতনের কেস দেওয়ার পরে পুরোটা সমরি আমরা Amtali Police Station's police is not taking any step against the rapist who is patronized by Badharghat BJP MLA Mimi Majumdar. Last 2 months ago, a young woman from the Muslim community was raped by a man in Chochindralal area under Amtali Police Station. The name of the accused is Kashim Bhuiya, son of Abdul Bhuiya. Agartala Amtali Police Station's police filed a case of rape in this regard, but the police personnel of Amtali Police Station have not been taking any action against the accused for past 3 months. Moreover, the accused is constantly threatening to kill the victim girl, following which at present the young girl is fleeing to save her life. The victim approached the State Women's Commission also on this regard, but received no help till date. In the video statement, the girl said, "Before 2 months, I lodged a rape case in the Amtali police station against accused Kashim Bhuiya, son of Abdul Bhuiya.
The Amtali police station had been delaying to give me the FIR copy even. I also complained to the Women Commission about the incident, but nobody is helping me to get justice. At last I realized that my case was not lodged properly in the Amtali police station, and everyone is been telling me that the rapist has MLA Mimi Majumdar's support and thus nothing can be done against him. She questioned what is the relation between such a criminal and an MLA. The victim alleged that being a woman, MLA Mimi Majumdar is harming another woman. She added that Mimi Majumdar is a scandal for the women of the society. The victim further added that I stitch clothes and earn little from that profession. And now Mimi Majumdar has asked Kashim Bhuiya to give me some goods related to stitching worth rupees 25,000 around, and she questioned how can a woman say about a victim woman like this. Apart from ruling political leader Mimi Majumdar, who is allegedly trying to suppress the incident, major question arises on the role of police, which is acting as slaves, puppets of the political leaders. Bureau Report, Hallabol. Critical condition of old road. People of Garjan Mura demanded the administration to immediately repair the road. Similar to the left-front government, the people are disgusted with the work of the double-engine government in Tripura nowadays. People are frustrated against the BJP-IPFT government in Tripura due to its bundle of fake promises, and day by day their agony is increasing against the government. For many years, the road from Udaipur subdivisions, Garjan Mura 3 number ward to Bagma has become a death trap. The local panchayat is not taking any initiative to repair the road. Several times the locals have demanded and requested the panchayat to repair the road, but the concerned authorities act deaf and dumb. Now the locals' only demand is that the road should be immediately repaired within short time. It is very difficult to take pregnant mothers to the hospital for treatment. Old people and children find extreme hurdles to walk through the road, but the authorities take no initiative to repair it. The locals are hoping that soon the Garjan Mura Panchayat will take a step. Bureau Report, Hallabol. Well, that's all from the English desk at this moment. For more news and updates, keep tuning into Hallabol.